Now let's see the negative form of avoir. Here you are saying I don't have. As you seen in J, when na is followed by one of the vowels a, e, I, o, u, it becomes an apostrophe. Let's see the negative forms. Je n'ai pas, je n'ai pas. Tu n'as pas, tu n'as pas. Il n'a pas, il n'a pas. Elle n'a pas, elle n'a pas. She don't have. On n'a pas, we don't have. Nous n'avons pas, nous n'avons pas. Vous n'avez pas, vous n'avez pas. You don't have. Ils n'ont pas, ils n'ont pas. Elles n'ont pas, elles n'ont pas. That's all for today, folks. If you like the video, please give a video a thumbs up, subscribe for more videos, and also share it with your friends who are trying to learn French. If you have any questions regarding the topic, please ask in the comments.